In this session, we are studying the class Aves. Aves or birds. Okay. So here, the characteristic features of aves or birds. If we see the habitat of this organism, their habitat, it will be aerial habitat. Aerial habitat in the sense they are able to fly because they have wings. That is a characteristic feature of birds. And we can see here there are some flightless birds also. So we will consider they are terrestrial organisms also. Okay. So aerial and terrestrial habitat this group of organisms show. Now, if we see the body organization, they have the organ system level of body organization. They are triploblastic, they are eucoelomate, and they have deuterostomes. They are deuterostomes. These are the character. These are the body organization of this group of organism. And we can see the body has been divided into head, neck, trunk, and tail. Head, neck, trunk, and tail. Now the limbs of this organism, if we see, the forelimbs it is modified in the form of wings, and the hind limbs it will be present, which is used for running, which is used for clasping, and which is used for swimming, etc. Okay, so here we can say the forelimbs it is modified as wings, and hind limbs it will be having 3 digits. Okay, it will be having 3 digits, and hind limbs it will be having 4 digits, and it is used for swimming, clasping, walking, etc., running, etc. Okay, and there are some organisms, even though they have wings, they are not able to fly. Those kind of organisms we will call as flightless birds. That I will give the example for the flightless birds at the last. Okay. Now the next characteristic feature, the respiratory organ. Lungs are the respiratory organ in this group of organism. There the lungs, it is connected with the air sacs in the body of that organism. So that will help in air supply easily to the lungs. Okay, then exoskeleton of this organism, its exoskeleton is feather. They have dry skin. And there is no normally glands on the skin except preen gland. ഒരു preen gland എന്ന് പറയുന്ന ഒരൊറ്റ gland മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ. ഈ preen gland എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ they will secrete some oil that will help in spreading on the surface of the feather. ഫെദറിന്റെ മേലെ ആ ഒരു നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫെദർ ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിൽ മുട്ടിയാലൊന്നും വെള്ളം അതിനകത്ത് പറ്റി പിടിക്കില്ല, അതങ്ങനെ ഒഴുകിപ്പോവും അല്ലേ. അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രീൻ ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഓയിൽ സെക്രീഷൻ കൊണ്ട് അതിന്റെ മേലെ ഒരു എണ്ണമയം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്, ഒരു കോട്ടിങ് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഫെദറുമേ ഇത് പിടിക്കാത്ത, വെള്ളം പിടിക്കാത്ത കേട്ടോ. So that is from the preen gland. It is present in the tail region of this particular birds. Okay, ആ ബേർഡ്സിന്റെ tail region-ലാണ് ഇത് കാണാം. Endoskeleton it is completely ossified. Endoskeleton it is completely ossified. And this organism, their bones it will be pneumatic bones. Pneumatic bones എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹോളോ ബോൺസ് ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എന്താണ് കനം കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അവർക്ക് പറക്കാനുള്ളതാണല്ലോ, അപ്പൊ അതിന്റെ വെയിറ്റ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ന്യൂമാറ്റിക് ബോൺസ് ആയിരിക്കും ഉള്ളത്. അതേപോലെ their skull it is monochondric skull. അവർക്ക് monochondric skull ആണ് ഉള്ളത്. And they have 12 pairs of cranial nerves. അവർക്ക് 12 പെയർ cranial nerve ഉണ്ട്. 12 pairs cranial nerve. And if you see this group of organism, their heart will be 4-chambered. ഒരു ഹാർട്ട് എങ്ങനെയായിരിക്കും? 4-chambered ഹാർട്ട് ആയിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ the hepatic renal portal system will be completely absent. Renal portal system complete ആയിട്ട് absent ആയിരിക്കും. Hepatic portal system present in this group of organism. And we can see this organism in which renal portal system absent എന്നല്ല, we can say it as vestigial. യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ, ഒട്ടും ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യാത്തതാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ vestigial എന്നുള്ള ടേം യൂസ് ചെയ്യായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി നല്ല. renal portal system is vestigial. Hepatic portal system is present.
Now, RBC of this organism, they are nucleate. The nucleate RBC is present in, not enucleate, nucleate RBC is present in this group of organism. And they have double circulation. Avarku double circulation anulla nucleate RBC aanu. They are warm-blooded or homeothermic organism. They are warm-blooded or homeothermic. Warm-blooded or homeothermic organisms they are. Now, see this organism's excretory system, if you see, their excretory system, it is metanephric kidney. Metanephric kidney. And they eliminate uric acid. Their excretory waste is uric acid, so we will call it as uricotelic organisms. And they have external ear. They have external ear. External ear is present in this group of organism. Now, reproduction of this organism, they are unisexual organism. Birds in a മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഒക്കേഴ്സ്. ഇന്റേണൽ ഫെർട്ടിലൈസേഷൻ ആണ് ഇവർക്ക് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇവിടെ കോപ്പുലേറ്ററി ഓർഗൻ ഒന്നും ഇല്ല. ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് the copulation it occurs through the cloaca. Cloaca വഴിയാണ് copulation നടക്കുക. അതുപോലെ ക്ലീഡോയിക് എഗ് ആണ് ഇവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുക. ക്ലീഡോയിക് എഗ് is produced. And we can see the development, it is direct development. Direct development, it occurs in this group of organism. And it will undergo development by giving the incubation. So parental care is enough, well seen in this group of organism. Parental care ഒരുപാട് നമ്മൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഓർഗാനിസത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. Now if we see this group of organism, നമ്മൾ യൂറിക്കോടെലിക് എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ, there are some guanotelic organisms in these birds. Okay, ഏതൊക്കെയാ guanotelic എന്ന് അറിയോ? The marine birds are sea duck, pelican, seagull, ഇതൊക്കെ. Okay, marine birds, pelican, seagull, ഇവരൊക്കെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ guanotelic ആണ്. They are guanotelic organisms. ഇവര് ഗ്വാനിനാണ് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. So these are guanotelic organism. ഓക്കെ, അപ്പം മനസ്സിൽ വെച്ചോളാം. അതേപോലെ ബേർഡ്സിനകത്ത് സാധാരണ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കാണാറില്ല. ബട്ട് ദർ ആർ സം ബേർഡ്സ് വെയർ വി ക്യാൻ സി ദ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ, ദാറ്റ് ഈസ് അമേരിക്കൻ റിയ. റിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ് ആണ് കേട്ടോ. ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ് ആണ് റിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനകത്ത് മാത്രം യൂറിനറി ബ്ലാഡർ കാണുന്നുണ്ട്, വേറെ ഒന്നിലും യൂറിനറി ബ്ലാഡർ നമ്മൾ കാണുന്നില്ല. ഓക്കെ, നൗ ഇതിന് ബീക്ക് ഉണ്ട് അല്ലേ? അതിന് ഒരു എന്താ പറയുക, അതിന് അതിൻ്റെ ചുണ്ടുണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കൊക്ക്, ബീക്ക് എന്ന് പറയും. അത് മോഡിഫൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഇതാണ് ജോസ് ആണ് കേട്ടോ. ജോ ഇറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ബീക്ക്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഇതിന്റെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റം നോക്കിയാൽ ദേ ഹാവ് ദ മൗത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഓപ്പൺസ് ടു ഫാരിങ്സ്, ഇസോഫാഗസ്, സ്റ്റൊമക്ക്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ദർ. In addition to that, they have two more chambers, that is crop and gizzard. അവർക്ക് ക്രോപ്പും ഗിസാർഡും കൂടെ ഉണ്ട്. Crop is for the crop, gizzard. Crop is for storing the food and softening the food. Crop ഫുഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനും അതിനെ സോഫ്റ്റൻ ചെയ്യാനുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഗിസാർഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫോർ ദ ഗ്രൈൻഡിങ് ഓഫ് ഫുഡ്. ഫുഡ് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഗിസാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നൗ വി വിൽ സീ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ്. ദേ ആർ എക്സാമ്പിൾ കോർവസ്. ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന എല്ലാ എക്സാമ്പിൾസും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഈവൻ അവർ ഈ ഓരോ ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓർഗാനിസം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഡയഗ്രത്തിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന ഓർഗാനിസത്തിൻ്റെ പടം കൊടുത്തിട്ട് അത് ഏത് ഓർഗാനിസാന്ന് വരെ ചോദിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. സോ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന നിയോഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓർഗാനിസം, ഫസ്റ്റ് വൺ പ്രാവ് വർഗത്തിൽപ്പെടുന്നതാണ്. സ്റ്റുതിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് ഓസ്ട്രിച്ച് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്. സിറ്റാക്കുല അല്ലെങ്കിൽ സൈറ്റാക്കുല എന്ന് പറയുന്ന തത്ത. അതുപോലെ പാവോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് നമ്മുടെ മയില് കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേറെ കുറെ എക്സാമ്പിൾസും കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോർവസ്, ദാറ്റ് ഈസ് ക്രോ. കൊളംബിയ, പീജിയൻ. Then Sitacula, that is parrot. We have already said that, right? Then Struthio, it is ostrich. Pavo, peacock. Then Aptenoides, that is penguin. Neophron, vulture.
ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾ. ഇനി ഞാൻ കുറച്ച് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സിന്റെ പേര് എഴുതി തരാം. യു ജസ്റ്റ് നോട്ട് ഇറ്റ് ഡൗൺ. ഓക്കെ, ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ഓസ്ട്രിച്ച്, flightless birds are ostrich, then we can see rhea, emu, then kiwi, then we can see penguin, then dodo. ഇതൊക്കെയാണ് ഫ്ലൈറ്റ്ലെസ് ബേർഡ്സിന്റെ എക്സാമ്പിൾ, എക്സെട്ര. മെനി ആർ ദർ ലൈക്ക് ദിസ്. Okay, so there are flightless birds also, and we can see some more general points about it. I'll just say that you just note it down if it is required. Study of birds is called as, നമ്മൾ ആംഫീബിയൻസും റെപ്റ്റൈൽസും പറഞ്ഞില്ലേ, ആംഫീബിയൻസിനെ റെപ്റ്റൈൽസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനത്തിന് നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് ഹെർപ്പറ്റോളജി. ഓക്കെ, the study of amphibians and reptiles is called as herpetology. Study of amphibians and reptiles, that is called as herpetology. Adupole the study of birds is called as ornithology. Study of amphibians and reptiles. Study of birds, it is ornithology. Okay, now we will see the birdman of India, Dr. Salim Ali. Okay, birdman of India. ഇദ്ദേഹമാണ് ബേർഡ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്റ്റഡി ചെയ്തത്. അതേപോലെ സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ് എഗ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ഊവോളജി. സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ് എഗ് ഈസ് ഊവോളജി. സ്റ്റഡി ഓഫ് ബേർഡ്സ് നെസ്റ്റ്, അതിന്റെ കൂടിനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് നമ്മൾ നിഡോളജി എന്ന് പറയും. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് നിഡോളജി. Okay, and birds are glorified reptiles എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളുണ്ട്, that is Huxley. Birds are glorified reptiles എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് Huxley. Is the scientist, he represented birds as glorified reptiles. അതേപോലെ they have some voice box of this birds, it is called as sirens. Okay, voice box of birds is called as sirens that will help in producing the voice. And if we see this organism, they have the sternum, it will be swollen in this group of organism, and there is a particular region where the flight muscle is attached to the sternum, that is called as keel. Keel എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റെർണത്തിന്റെ റീജിയനിലാണ്, കീൽ എന്ന് പറയുന്ന റീജിയനിലാണ് ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബേർഡ്സിന്റെ കേസിൽ കേട്ടോ. ഫ്ലൈറ്റ് മസിൽസ് ഇറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ ദ സ്റ്റെർണം ഇൻ ദ റീജിയൻ കീൽ. ഓക്കെ, ദെൻ നമ്മൾ പറയാൻ okay, so this is this group of organisms, they are amniotes എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, അവർക്ക് എക്സ്ട്രാ എംബ്രിയോണിക് മെംബ്രെയിനും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ബേർഡ്സ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഈ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നു, അതിന് മാത്രം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് പഠിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഓർഗാനിസത്തിലെ സെൻസ് ഓർഗൻ, അവർക്ക് ഇയറും അതുപോലെ തന്നെ ഐയും വളരെ നന്നായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷെ
അവർക്ക് സ്മെല്ല് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടില്ല കേട്ടോ. ആ ഓൾഫാക്ടറി ഓർഗൻ മാത്രമാണ് അവർക്ക് കുറച്ച് ലോ ലെവലിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കിയെല്ലാം അവർ വെൽ ഡെവലപ്ഡ് ആണ്. സോ ഹിയർ ഇഫ് യു സീ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ഓഫ് ദിസ് ഓർഗാനിസം, അവർ ഏരിയൽ ആയിരിക്കാം, ടെറസ്ട്രിയൽ ഓർഗാനിസംസ് ആവാം. ദർ ആർ സം ഓർഗാനിസം വിച്ച് ഈസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദ അക്വാറ്റിക് ഹാബിറ്റാറ്റ് ഓൾസോ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ചില അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ലൈക്ക് സീകൾ, അതുപോലെ തന്നെ ദ സീ ബേർഡ്സ് ആർ ദ, അതൊക്കെ അക്വാറ്റിക് ഓർഗാനിസംസ് ആണ്. പക്ഷെ വളരെ റെയർ ആയിട്ട് കുറച്ച് ഓർഗാനിസംസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ. ബോഡി ഓർഗനൈസേഷൻ വന്നിട്ട് അവരുടെ ബോഡി ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക്, ട്രങ്ക് ആൻഡ് ടെയിൽ. ആൻഡ് ലിംസ്, they have four limbs. Four limbs it is modified in the form of wings. They have 3 digits in 4 limbs, and they have hind limb. Hind limb, it has 4 digits, and they are used for walking, running, clasping on the tree trunk, etc. And their respiratory organ, if you see, they have lungs as the respiratory organ. Lungs are connected with the air sac for the easy respiration or getting enough air. An exoskeleton, it is made with feather. They have dry skin, and the preen gland which is present in the hind end of their body, that will secrete the oil on the surface of the feathers. Endoskeleton, it is completely ossified endoskeleton. They have only bones, and bones are hollow bones, that is called as pneumatic bones. Heart, it is 4-chambered, and these organisms, they undergo double circulation. And this organism, where we can see closed circulation, RBC is nuclear, and we can see the renal portal system, it is vestigial. Hepatic portal system, it is developed in this. Okay, and they are warm-blooded organism or homeothermic organisms. Kidney, they have metanephric kidney. Their excretory waste is usually uric acid, and there are some organisms which is present in the water or aquatic habitat as seagull, sea birds, pelican. These kind of organisms, they will eliminate guanine through their excretory waste. So we will call those organisms are guanotelic. And ear, they have external ears, and they have middle ear. The ear is well developed in this group of organism. Reproduction, they are unisexual organism. They will undergo internal fertilization, but there is no copulatory organ in this group of organism. Cloaca, through which it will undergo copulation. And we can see they will produce the cleidoic egg laying organisms. They are oviparous. When they get incubation, it will undergo development. Embryonic membrane, it is present in this group of organisms, so we will call this as amniotic organisms. And their enough parental care is they will receive enough parental care. And the skull, it is monochondric skull. As in reptiles, they have 12 pairs of cranial nerves. And the study of amphibians we will call as amphibians and reptiles. അത് നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു, ഒന്നും കൂടെ ഞാനിവിടെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്, herpetology. And we can say this study of birds, it is called as ornithology. Birdman of India, that is Dr. Salim Ali. And the study of birds egg is called as oology. Study of birds nest is called as nidology. And birds are glorified reptiles എന്ന് പറഞ്ഞ സയന്റിസ്റ്റ് ആണ് ഹക്സ്ലി. അതുപോലെ voice box present in the birds, it is syrinx. And we can see in the sternum region, sternum will be swollen in them, and it has a special region called as keel, where the flight muscles are attached in this group of organism, or flight muscles of birds are attached in the keel region. Okay, so this is all about the about birds. And we in the textbook there are some examples given with the diagram. The diagram is very important. They have asked like that. They will give the diagram of that particular organism, and they will ask which organism is that, or they will ask give some characteristic features. Pneumatic bone is present in which group of organism എന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ തരുന്ന സയന്റിഫിക് നെയിം ഒക്കെ ആയിരിക്കും തരുന്നത്. whatever it is, it has been mentioned here, so it is not difficult for us. We can easily find it out. And some flightless birds names also you have to remember. Okay, so this is all about the class Aves. Now the next topic which we have to study, that is class Mammalia. Okay, that we will study in the next session.